Iswar 2247 or an einem Colton Donnerstager Bend, als Marcus Weber die Letzen, Staffen so Ubanstation hinunterstieg, sein Arbeitskleiding war noch Fute vom Putzender Bergum im Bankenviertel an der Sein Honrocken Notes dessen, Achia lang hat, a diesen Weg, jeden Abende gemacht, Achia seit dem Tag, an dem sein Frau, Sarah Bay, demo Tunfall just oben war an die in MIT, dem Damals Zweirigen Luca Aline Zirk Gellison hat. Wenn du ein Mensch MIT Gottem Herzen bist, abonniere den Kanal den einen, Teil der Einnahmen spenden, where an ADI-Organisation more amiga, where Einkommensch watch kinder MIT Nahrung unterstützen, rend Marcus durch die Verlesen und Stragen de Finanz viet, hört plötzlich, I'm Frauenstim, die am Hilfreif, sein Mudden Bean beweckten sich instinktiv in Richtung der was a sat Lies in nicht Zeigern, ein großer Mann in dunkler Kleidung, bedringt eine elegante Frau, gegen ein Hauswand. Designer Handtasche lag auf dem Boden, der Inhalt war, überall verstreut hey lassien Ruhe, Marcus Stimholt durch die Leer Strage, der Angreifer drehte sich Sinn gesekt war im Schatten der Straßenlaterne kaum zu für einen Moment starten sich die beiden Männer, Marcus war nicht groß, nicht besonders stark, aber Otzjahr, alzar, Alleinerziehender Vater hatten ein Art von Mut gegeben, die selbst nicht kannt, das geht dich nützen, nicht der Fremd. Da als Marcus nh.com matcht der Mann plötzlich einen Schritt zurück, leicht war Marcus entschlossener Blick leicht die Art, sein fast geballt hat, oder einfach die Tatsache, dass nicht weglaufen war. Der Angreifer meldete etwas Unverständliches und verschwand schnell in eine seitengase. Die Frau stand sittend an der Wand im schwachen Licht der Straßenlaternen Kant Marcus erkennen, dass sie etwa 40 Jahre alt war, MIT Kastanienbrainhaar an die einem Mantel, der wahrscheinlich mehr kostet als Marcus in 3 Monaten, ihr Augen waren weit aufgerissen vor Schreck. Aber da war noch etwas anders deren Beherrschung, als heit sie nicht erwartet, dass jemand ihr helfen wird, sind sie fragte Marcus underneath sich hin ihr Sackenaufsust, das Parfüm Autoschlüssel MIT Mercedes Logo, golden Armband, dies Frau, Gehart, offensichtlich, in ein ander Welt alch. Ich bin okay stemmelt sie, ihr Stimm war kultiviert, MIT ihnen leichten Accent den Marcus nicht einerden konnt, danke vielen Dank. Das heiten sie nicht tunmason, Marcus reicht ihr die Hand, das must ich, so würde ich erzogen. Blickt die Strage hinunter, wo der Angreifer verschwunden war, sal ich die Police rufen nein, die Antwort.com viel zu schnell viel zu scharf, sie atmet tief, ich mein, nein das ist nicht mir ist nichts passiert undrst weg, Marcus mustert sich in seinen 8 Jahren als Nachtschichtarbeit hatte Janeg Gisehan am zu wissen wann ETVs sind sie sicher. Ich kann sie wenigstens zu eurem Auto begleiten, das ist sehr freundlich, aber nicht ich sie griff in ihr Handtasche und das, ein Portemonnaie lassen sie mich ihnen wenig stens. Nein. Marcus schüttelt den Kopf, ich will kein Geld, ich wollt mir helfen, zum ersten Mal an diesem Abend lächelte die Frau. Es war ein trauriges Lächeln, als was sie überrascht von der Existenz von Menschen wie Marcus, wie hier sie, Marcus Weber, Helena sagt sie ließ, Helena Richter der Name sagte Marcus nichts, aber die Art, wie sie in Ostbrach, als Word, sie erwarten, das kennt, matchte nu, da bevera nachfragen kannt. Hörten sie in der Schritt ich muss gehen sagiert Helena hast, sie zittert einen Moment, dann griff sie wieder in ihr Handtasche und drückt Marcus ein Visitenkarte in die Hand falls sie Gemmels Hilfbrötchen bewer. Marcus antworten kannt, wo sie stand allein auf der leeren Strage und starrt auf die liegende Karte in seiner Hand. Im schwachen Licht kannt nur ihren Namen lesen, Helena Richter dort der Reste Weges Nordhaus, verging wie im Nebel, Marcus kannt nicht offren, an die Frau zu denken. En ihr trauriges Lächeln en die Art, wie sie zusammen gesagt war, alca ihr helfen wollt, als was sie nicht juend, das jemand, freundlich zu ihr war, zu Haus schaut Marcus noch seinem schlafenden San Luca lag zusammen gerolt, unter seine Spiderman Bettig, sein blondes Haar war zerzaust, Marcus strich ihm sanft über die Stirn und darin, was für ein Welt seinem San hinterlassen wird, ein Welt, in der Menschen wie Helena angegriffen wurden, rend an der Weg schauen, Papa, meldete Luca schlaf, bist du da, ja ich bin da flüstert Marcus, schlafite mein Großer, als sich samgehen wandte,
Viel sein Blick auf die Visitenkarte, die auf den Nachttisch gelegt hat. Helena Richter, war sie, warum hat sie so reagiert, als ihr helfen wollt. Dies Fragen wurden in den kommenden Tagen nicht loslassen und dass dies zufällig Begegnung sein Leben für immer verändern wird. 3 Tage Vergingen, Beva Marcus wieder, an Helena Richter, das Leben als Alleinerziehender Vater ließ wenig Rom für Grübeln über Mysteries begegnet. Morgens bracht Luca zur Schule, dann arbeitet von 8 bis 4 in einer Auto. Abends putzte Büros, das Waschanlagen, Abendessen Zubereiten und die 1000 kleinen die das Leben. Mit einem Sendrigen San Mit sich brachete.am Samstagmorgen als Marcus die Post aus dem Briefkasten holt, entdeckt einen krimmfarbenen Umschlag ohne Absender. Sein Name war in eleganter Handschrift darauf geschrieben. Mit Zusammengezogen Augenbrauen finita in deren lag ein Scheck über 5000 Euro, ausgestellt auf sein Annomen. Und ein Handgeschrieb, Notiz auf teurem Briefpapier. Lieber Marcus, ihr Gut und ihr Matt haben mich tief bewegt. Bitnemon sie dies als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit und Menschen wie sie machen dies Welt zu einem besseren Ort. Mit herzlichem Dank. Helena Richter, Marcus stat Ungelbubig auf den Scheck. 5000 Euro das warmer Geld als in 3 Sein Zitterten leicht, als Usich and den Geschenisch setzte an die Sohlen immer wieder los, als Kind, sich der Betrag, Dach Wunder und Papa, was ist das, fragt Luca der in seinem Schlafensäg in die Couch geschlürft go. Sein Harry standen in alle Richtungen, ab und Rebbe sich, verschlafen die Augen Neuropost, stemmelt, Marcus an de Felti, den Scheck, hastig, Gia dich ansehen wir müssen gleich zum Einkaufen ren Lucas sich fertig macht. Sah Marcus am Tisch anstatt auf das Stuckpapier in seinen Händen. 5000 Euro damit kennt, Lucas sonst banch Bezelon die Krankenkasse nicht bei, kennt endlich den kaputten Kühlschrank ersetzen der seit Monaten seltsam gurgisch matcht, kennt sogar was für Lucas suchen, für die Universität von der Jung Trugut aber Worries richtig. Marcus war stolz darauf Els, selbst zu Arbeit, seit Sarahs Tod hat, Hilf gebeten, almost, hat Luca allein grogesagen durch schlaflos Nacht, wenn der klein Jung krank war durch die Schwergen ja noch dem Verlust seiner Mutter, durch Elihan und TIEFEN.KOMMENTIERT, ehrlich würdet ihr das Geld annehmen oder zurück, ich bin wirklich, gespannt auf Ermanung, den ganzen Tag über. Kant Marcus nicht offern über den Scheck nicht beim Einkaufen im Supermarkt SAR wie Luca sensaktig, die Suergigkeiten anschaut die sie sich normalerweise nicht leisten konnten, der Jung beschwert sich nie. Aber Marcus sah hieß in seinen Augen die anderen Kinder in seiner Klasse hatten Nintendo-Konsolen und markend, ren Luca mit Secondhand-Kleidung zufrieden. Sein MUSSTE.am nachdem Luca im Bett war, holt Marcus die Visiten, die Helena ihm gegeben hat, drehte sie in seinen Händen an der Billett, OBRC und rufen sollt, was word das, danke für das Geld, oder word statt des in Jinga zu seinem alten Laptop an de sucht im Internet noch Helena Richter, was fand Verschlag im die 100 von Suckergebnissen zeitungsartig Fotos von gesellschaftlichen Verens. Helena Richter war nicht nur Reichs, sie war ein der reichsten Frauen des Landes. Urban 1 Immobilien Imperiums, das ihr verstorbener Mann aufgebaut hat. Marcus scrollt durch die Artikel underfut noch die puzzelt. Helena Warvuer Zoijaren Witwig Orden, als ihr Mann bei einem Ortunfall Leben.com. Seit seinem Tod war sie praktisch aus der Öffentlichkeit die wenigen Fotos zeigten eine Frau, die immer allein war, umgeben von Bodyguards und der Assistentin, aber ohne Freund oder Familie. Mein Gott mermelte, Marcus war sich hin, was hat eine Frau wie sie in dieser Nacht hinter dunklen Strage gemacht. Je mehr alas desto merkwürdiger wurde die ganze Situation. Helena Richter war eine Frau die els haben kannt, was sie wollt, warum war sie allein auf der Strage gewesen, ohne Schutz verwundbar. Warum hat sie so berauscht reagiert als geholfen hat. Plötzlich kloppt es an der Tür. Marcus blickt auf die Uhr. Es war noch 10 Uhr abends. Wer konnte das sein? Vorsichtig findet die Deiterin des Jungfrau in einem teuren Anzug vor sich stehen herwebe. Mein Name ist Lisa Schwartz. Ich arbeite für Frau Rick. Sie mich sie gern sprechen. Marcus Herz begann schneller zu schlagen. Jets. Ist spät. Mein San Schelti Frau Richter Wartet, unternimm Otto, Word, nicht lange dauern Lisa Lachelti, aber war ein Professionals, Lakiln das, Iragen nicht sie hat gesagt, sei wichtig, Marcus Ziger, until von ihm war neugierig,
Walt wissen was Helena von ihm Walt. Ein anderer Teil warranty in das Menschen wie Helena Richter nicht einfach so wie der Stunden wenn sie etwas wollten, sagt ich muss nach meinem Son schauen können draugen, wartet ein Schwarz Limousine mit Gettenten als Marcus sich dem Auto enhört, Pfeffni sich die hinter Undelene Stegaus, sie trug einen eleganten dunklen Mantel und sah müde aus als Agheit, sie nicht geschlafen Marcus sagt, sie ließ, danke dass sie gekommen sind. Ich weiß ist ungenellig das ist allerdings Marcus verschrinkt, die Arme was kann ich für sie tun, Frau Rick, Helena lächelte bei der förmlichen Anrede, sie haben den Scheck bekommen ja und ich weiß nicht ob ich in annehmen kann warum nicht, ihr Frage klang aufrichtig beruhigt weil ich nicht Almosen gebettelt habe, ich habe ihnen geholfen, weil es das Richtag war, nicht wegen einer Belohnung, Helena schwieg, einen Moment und musterte mit einem Blick. Den Marcus nicht duan kant, wissen Sie Marcus, in den letzten zwei Jahren haben unslide Menschen versagt, mir zu helfen, aber sie alle wollten etwas davon. Sie sind der erste Mensch, der etwas für mich getan hat, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und jetzt sind sie der erste, der mein Geld nicht will, Marcus spürt, das hinter ihren Worten mehr steckt, als sie sagt, was ist in Ihnen noch hat wirklich passiert, Helenas Gesicht wendete sich bei Marcus direkte Frage das professional Lächeln verschwand, und für einen Moment sacos wie ein verletztes Tier, das in die getrieben worden war. Sie blickt zu ihrer Assistentin, die diskret ein paar Schritt zurückgetreten war. Dann wieder zu Marcus, das ist kompliziert, sagt sie, steigen Sie ein, bitte ich, erkläre Ihnen unterwegs, Marcus sig, unterwegs, ich kann meinen Sohn nicht allein lassen, Lisa wird hier bleiben und offen auf, sie hat Erfahrung mit Kindern, Helena nicht ihre Assistentin zu, wir fahren nur ein Kurs rund, ein Stund, HXNs, gegen seinen besseren Verstand, stieg Marcus in die Limousine. Das inne war, noch luxuriöser als erwartet hat. Lederpolster die noch teurem Parfüm rocken. Ein klein Bar mit Kristallgleisen und ein Trenchschieb zum Fahren sie durch die Stadt Thomas sagt Helena zu dem Chauffeur. Dann wandte sie sich Marcus zu. Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke. Ich möchte nur wissen, was in Gina Norhuts wirklich passiert ist. Marcus lehnt sich zurück und mustert sie. Warum sie mir von 4.000 Euro schicken, Helena schenkt sich ein Glas Wasser ein. Ihr Zitterten leicht, wissen Sie was das Schlimmste am Reichsein ist, Marcus, ich nehm an, Sie würden es mir sagen man weiß nie, wo es aufrichtig, mit einem meint. Seit Roberts Tod vor 2 Jahren hatte ich keinen einzigen Menschen mit dem ich vertrauen kann. Mein eigenen Verwandten verrohen Prozess mein Herb mein Emeligen Freund rufen nur an wenn sie Geld braucht, selbst mein Angestellten lügen mich an, weil sie Angst haben entlassen zu werden, Marcus hört zu. Sagt eben nicht, die Straßenlaternen warfen bewegt Schatten ins Innere der Autos, rennt sie durch die nachtlich Stadt verrohen vor ein paar Monaten habe ich angefangen kleine Tests zu machen vor Helena fort. Ich wollte herausfinden ob es noch gut Menschen gibt, Menschen, die das Recht tun, ohne davor bezahlt zu werden. Ein kaltes Gefühl breitet sich in Marcus Magano, was für Tests. Helena war mit seinen Blick ich ließ Situation in Arrange. Gemmen wird sein Brieftasche fallen lassen, zu sehen ob sie zurückgebracht wird, oder ich ließ mein Auto mit laufender Motor vor einem Geschäft stehen. Zu sehen, ob jemand es stellen wird und die Nohot in der wir uns begegnet sind. Marcus Stimmor plötzlich zerkelt. Das war auch ein Test die Wort kommen heraus wie ein Ich wollte sehen ob jemand eine Frau in not helfen wird, ohne zu wissen was sie ist. Marcus starrt sie an, und Helena kannt die Enttäuschung in seinen Augen sehen. Der Mann der sie bedrängt hat. I'm sehr gutes auf. Ich hat schon 20 onlich Situationen erlebt. 20 Mal sind Menschen einfach vorbei. Sie haben weggeschaut oder so getten, als heiten, sie na jetzt, gesehen die still im Auto, war drückend. Marcus fällt sich, als heit man, im den Boden, unter den Füßen. Sie haben mich und die ganz seit ja, Helena Stimmor kom her. Aber hören Sie mir zu bevor Sie als Sie kommen. Als sie sich zu schon mich und diesen Mann gestellt haben, ohne zu sagen ohne zu fragen was für sie dabei das war das erste Mal seit 2 Jahren, dass ich Menschlichkeit gesehen habe. Marcus schüttelt den Kopf, das rechtfertigt nicht, was sie getan haben. Sie haben mit meinen Gefühlen gespielt, ich weiß, und es tat mir leid. Aber Marcus, verstehen Sie nicht, Sie haben mir etwas gegeben was ich für verloren hielt, den Glauben daran, dass es noch anständig Menschen gibt,
kommentiert ehrlich, kontet ihr Helena verzeihen, oder wird ihr suchen, schreit sim für Vergebung oder now wenn ihr das nicht kontet. Markus Schwegler, die Limousine rollt, durch das Bankenviertel, wo jeden Abend, hias als anders os die beluteten Büroterm, die Lehren stragen die Welt der Reichen und Mächtigen, in die normalerweise nur als Reneganskraft Einblick hat, werhim Ursland sie mir das, fragt euch, sie heiten einfach schweigen QAnon, ich heit nie erfahren, das is ein Test war, weil ich sie nicht belegen will, nicht, sie Helena drette das Wasserglas in ihren hin, noch Gina nohut kant ich nicht offran an sie zu denken, en ihr selbstbürstenlich zu an die Art, wie sie mein Geld abgelehnt haben, ich habe nach Forschungen, ober sie angestellt, sie haben was. Markus Stimme wurde scharf, nichts, nur öffentlichen, ich weiß von ihrer Frau, von ihrem Mann, ich weiß, dass sie Luca allein, großien, dass sie Zui Jobs haben, über die Runden zu kommen. Ich weiß, dass sie nie Hilfe gebeten haben, obwohl is schwör Markus Fault, sich entpult, als heit, Gemendona, sein Erlebnis in seinem Leben, sie hatten kein Recht dazu nein, hat ich nicht, aber Markus sehen sie denn nicht, sie sind, genau der Mensch noch dem ich gesagt habe, Gemen mit echten Worten, Gemon dem ich vertrauen kann. Markus lacht bitte, sie sprechen von Vertrauen nachdem sie mir gestanden haben dass sie mich von Anfang an belegen haben. Ich weiß, wie das klingt, aber hören sie mich an Helena Butte sich vor. Ich habe ein Angebot für sie ein Jobangebot. Ich habe bereits 2 Jobs als Sicherheitschef für mein an 15.000 Euro im Monat, Firmenwagen, Krankenversicherung für sie und Luca. Basalt überstanden Markus staat sie angebubig en 15.000 Euro im Monat war mehr, als in einem Jahr verdiente, warum, weil ich jemanden brauchte mich vertrauen, jemanden der mir, die Wahrheit sagt euch wenn sie unangenehm ist, jemanden der nicht kuflich ist Helena sah im direkten Diogen jemanden wie sie und was war der Hack, bei Menschen wie ihnen gibt es immer einen Hacken Helena lächelt, der Hacken ist dass sie mit mir arbeiten muss. Mit eine Frau die so einsam und misstrauisch Jordan ist dass sie Tests arranget Hiroshi finden ob es noch gut Menschen gibt, mit jemandem der Vergessen hat wie es ist dynam anderen Menschen zu vertrauen. Markus lehnt sich zurück und schloss die Augen sich ganz sich mit einem siegen wird und Luca kennt auf an besser Schul gehen sie kennten, in ein Schignia Wohnung sehen, muss nicht, mehr 2 Jobs haben, aber zu welchem Preis. Ich brauch seit zum Nachdenken sagt der Schlieglich nicht, lassen Sie mich Ihnen nur eins sagen das Angebot hat nichts, mit Mitleid zu tun. Ich brauch wirklich jemanden wie Sie, mein letzter Sicherheitschef hat 3 Millionen Euro und der Devor hat Informationen an die Konkurrenz Vertrauen ist in meiner Welt ein selten Rung Jordan, die Limousine hilt, vor Markus Wohnhaus, Fitni die dan Dretta, sich noch, Ingmal, Helena, warum ist Ihnen mein Minning so wichtig? Helena schweig einen Moment, weil sie der erste Mensch seit 2 Jahren sind, der mich Helena genannt hat nicht Frau Richter, und weil sie der erste sind, der mich gefragt hat, was wirklich passiert ist, anstatt einfach das Geld zu nehmen die Nonde zu verschwinden die nächsten 3 Tage waren die längsten in Markus Leben, konnte kaum schlafen, konnte sich nicht auf sein Arbeit konzentrieren. Helenas Angebot ging ihm nicht als dem Kopf für 15.000 Euro im Monat ein Summe von der nicht 1 Mil zu Truman guegt hatte. Luca merkt dass etwas nicht stimmt, mit Watcherband, als Markus wieder, einmal geisterbwest, in sein Essen staat, legget der Zendrich, sein klein Hand auf, die seines Vaters, Papa ist als okay, du bist so komisch in letzter Zeit, Markus sei in die besorgen blauen Augen seines Sohns unterfällt einen Stick im Head, als ist Gott, mein großer, Papa denkt nur über ein paar Dinge noch über Mama, nein, nicht über Mama, über die Boot. Markus strich Luca durchs Haar, sag mal, wirst du traurig, wenn wir umsehen werden, Lukas Augen weiten sich, umsehen wohin, muss ich die Schule wechseln. Und was ist mit Tim und Jonas, ich weiß noch nicht, es ist nur, es kann sein, dass Papa einen neuen Job einen besseren Job, besser als die Werkstatt, Markus nicht, viel besser, wir könnten uns ein größeres Zuhause leisten, du kanntest den eigens Zimmer haben wie ich sogar mit einem Computer. Luca dacht einen Moment not, aber must ich dann jui frun finden, möglich, aber du würdest ochi nui sacken machen können. Sport immerwährend weil ich Klaverunterricht, wenn du willst Klaverunterricht. Lukas Augen begannen zu leuchten. Seit Monaten betelte darum ein Instrument lernen zu dürfen, aber die Musikstil war viel zu teuer. Wirklich,
Dialekt Sagiet, Marcus Vorsig, aber nix ist it sicker. Okay, es ist nur ein Möglichkeit, Donnerstag, rief Helena. Marcus Warjared dabei die Burros im 20. Stock 1 Bankengebüts zu putzen. Als sein Handy klingelte. Hallo Marcus, haben Sie schon eine Entscheidung getroffen? Marcus blickt durch die Panoramanster auf die Stadt hin. Von hier oben sah els so klein aus, so unbedeutend. Ich brauch noch etwas Zeit, aber darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Kommen Sie morgens am Mittagessen zu mir. Bringen Sie Luca mit. Ich möchte, dass Sie bald sehen, wie ich lebe. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, Helena, ich weiß nicht. Bitte mir ein mit. Luca kann sich das Haus ansehen, weil ich im Pool schwimmen. Und dass Sie keinen alle Fragen stellen. Die Sie haben, Marcus susti. Okay, aber nur, weil Luca noch nie in einem Pool geschwimmen ist, wo ich Ihnen die Adresse. Gegen am Freitagmorgen vor Marcus mit seinem alten Toyota zu der Adresse, die Helena in geschickt hat. Als sie durch die Verrote fuhren, wurden die Häuser immer größer, die Grundstück immer weitelfeiger. Papa, hier wohnen wirklich Menschen. Fragt Luca mit großen Augen aus, sie in einer Villa noch der anderen vorbefuhr. Reich Menschen. Sind wir auch reich? Marcus lacht. Nein Luca, wir sind nicht reich. Aber wir haben als was wir brauchen das Torzu Helenas Unwesen finit sich automatisch als sich ne. Die Fahrt war gascom devon perfekt gepflegten Hecken und Blumen beat. Das Haus selbst war ein modernes Meisterwerk aus Glas und Betten, mit großen Fenstern, die den Blick auf einen Michelsen-Garten friegeban. Plustet Luca, das ist wie ein Schloss. Helena erwartet sie bereits in der Haus. Sie trug ein einfaches Blues und Jeans. Das erste Mal, das Marcus sie nicht in teuer Abend, ohne das Make-up und die elegante Kleidung wirkt, sie junker, weniger annehmbar. Luca sagte sie und nicht sich hin, auf Augenhöhe mit dem Jungen zu sein. Ich bin Helena. Den Vater hat mir will von dir erzählt. Luca versteckt sich schüchtern hinter Marcus. Du hast ein wirklich großes Haus. Murmelte das habe ich. Aber weißt du was? Es ist viel zu groß für ein Person. Manchmal fühl ich mich darin verloren. Helena lächelt. Möchtest du es dir an? Ich habe auch einen Pool. Luca Schüchternheit verschwand so. Einen echten Pool. Einen sehr echten Pool. Mit einer Rutschrand. Luca begeistert durch das Haus rand. Und als best. Führt Helena Marcus durch die regelmäßige Raumwar perfekt ingerichtet, wie aus einer Maga. Aber Marcus fiel auf das als sehr unpersönlich wirkt. Keine Familienfotos, keine persönlichen Gegenstände, nichts was darauf hintertet. Das hier wirklich jemand lebt, schön, sagt Marcus höflich, aber kalt, fühlt Helena hit. Das ist mir auch aufgefallen. Noch Roberts, Todd habe ich als neu einrichten lassen. Ich wollte keine Erinnerung, aber jetzt fühlt es sich an, als würde ich in einem Hotel wohnen. Sie errichten die Terrasse, die einen atemberabunden Blick aber, die Stadtbad, der Pool glitzert türkisblau, in der Sonne und Luca stand bereits am Rand und des Stadt ins Wasser. Darf ich wirklich rein? Fragt mit Lugt den Augen. Die Badesekunden liegen im Umkleidhauschen. Helena dutet auf ein kleines Gebgut am anderen Ende Pools Rand. Luca sich setzen sich Marcus und Helena an einen Tisch im Schatten einer großen Markise. Ist einen wunderbare Jung, sagt Helena. Hat ihr Augen, hat Sarahs Lächeln erwidert Marcus. Das ist das Einzige, was ich von ihr behalten kann. Sie saßen schweigend da und sehen. Luca sucht der vorsichtigens Wasserstieg und war Begeisterung quetscht. Marcus, darf ich Ihnen ein persönlich fragst, sagte Helena schläglich, kommt darauf, an haben Sie nie daran gedacht, wieder zu erret. Luca kennt, ein Mutterbrochen, Marcus gesagt, behartet sich. Luca hat ein Mutter, sie ist nie nicht mehr hier, und alledem wird schon einen Alleinerziehenden Vater mit zwei Jobs und keinem Geld wollen. Sie unterschätzen sich. Helena sah ihm in die Augen. Sie sind ein guter Mann Marcus, ein seltener Mann, das sagen Sie nur, weil Sie wollen, dass ich für Sie arbeite. Nein, das sage ich, weil es wahr ist. Helena büht sich vor. Wissen Sie, was ich in den letzten 2 Jahren galant habe, das Geld Menschen nicht besser matcht. Es matcht Sie nur ehrlicher über das, was Sie wirklich sind. Und die meisten Menschen sind nicht so gut, wie sie vorgeben. Luca planscht im Pool und rief Papa guck mal. Ich kann schwimmen. Marcus winkt ihm zu, dann wandte sich wieder Helena zu. Und was bin ich ihrer Meinung nach? Ein Mann der san über als lebt, ein Mann der das Richtag tut, auch wenn es schwer ist, ein Mann der nicht kuflich ist. Sie matcht ein Pause, ein Mann, dem ich vielleicht wieder vertrauen lernen kennt. In dessen Moment verstand Marcus, dass es bei Helenas Angebot nicht nur einen Job
is Jingums y einsam Menschen, die beid etwas verloren hatten, und wir legt einen Weg suchten, is wiedes Effendon. Helena sagte when ich ja sage, was genau erwarten sie von mir. Helena standoff under Jingsam Poolrand. Wo, sie Luca beim Schwimmen zu. Ich erwart Ehrlichkeit, sagt sie, ohne Markus und Sus. Ich erwart, dass sie mir sagen, wenn ich einen Fehler mache. Ich erwart, dass sie mich daran erinnern, was es bedeutet, ein normaler Mensch zu sein. Markus folgt ihr. Das ist keine Jobbeschreibung, Helena, das ist etwas anders, ja das ist es dreht sich zu und Markus sah Tragunen in ihren Augen. Markus, ich habe in den letzten 2 Jahren vergessen, wie es ist zulet, wie es ist jemandem zu wird, wie es ist, mit jemand anderen zu sorgen. Sie dutet auf Luca, der gerade ein perfekt Roll in Wasser matcht, aber wenn ich in Anseg, wenn ich sahi wie stolz sie offen sind. Dan erinnere ich mich daran, dass es Notstands auf der Welt gibt. Markus Schweglan, beobacht die Sinnensan der so glücklich war wie selten zu. In diesem Moment realisiert, dass nicht nur eine Entscheidung, aber einen Job traf eine Entscheidung, aber ihr beide suchen fett. Ich habe Bedingungen, sagte schließlich Helena nicht els was immer sie wollen, erstens keine Lügen mehr. Keine Tests, wenn sie mir etwas sagen wollen. Sagen sie es direkt, einverstanden, zweitens Luca kommt immer, wenn mich brocht, bin ich für ein Igel was bei der Arbeit los ist natürlich, und die drittens, double quotes Markus siget, drittens behandelt sie mich als gleichberechtigen, nicht als eng, ich werde ihnen, mit Respekt begegnen aber, ich erwart, das gleich, Zurich, Helena streckt, ihm die Hand, Enkige, abgemacht Markus, willkommen im Team, als sie sich die Hand schüttelten spürt Markus Einwälderung in der Luft, nicht nur in seinem Leben, sondern auch in Helena. Zum ersten Mal seit Jahren Kälte, sie wirklich, es erreicht ihren Papa, rief Luca aus dem Pool kommst du auch rein. Markus sah an seiner Arbeits, ich habe keine Beizekon, dabei das macht nichts, lacht Helena. Das hier ist ein privater Pool, niemand wird sie sehen, und so sprang Markus Weber, Alleinerziehender Vater unterkunftiger Sicherheitschef 1 mit in Unterhosen den Pool einer der reichsten Frauen des Landes. Luca kreischt, vor begann, Helena klatscht und für einen Moment vergage, alle 3 Jahre Vergangenheit, unter ihr, Sorgen sechs Monate später sah Markus in seinem neuen Büro im Rick, und blickt auf die Skyline der Stadt. Luca, ging auf an Privatschulantät. Tatsächlich mit dem Klaveronter, sie wohnten in einer schönen Wohnung in einem sicheren Hotel, und die Markus folgt sich zum ersten Mal seit Sarahs Tod nicht mehr wie ein Hamster im Laufrad. Helena hat ihr Versprechen gehalten, sie behandelten wie einen Partner, nicht wie einen, sie fragten Rat bewichtigen, entschieden hört tatsächlich auf das, was zu sagen hat. Langsam sehr langsam begann sie wieder zu lachen. An diesem Nachmittag kloppt es an seine Bert. Helena kam hierin. Aber diesmal sie Nervs aus. Markus, ich muss Ihnen etwas gestehen. Markus Hers setzt die einen. Bitte sagen Sie mir nicht, dass das als wieder ein Test war. Nein, nichts dergleichen. Helena setzt sich im Gegen. Es ist nur, ich habe mich in sie verliebt, die still in Rom war or im Bett. Markus statt sie in unfähig zu sprechen. Ich weiß es kompliziert. Vor Helena hastig fort. Ich bin Ihr Chef. Wir kommen aus verschiedenen Welten und Sie sind wahrscheinlich noch nicht bereit für so etwas. Aber ich muss es Ihnen sagen, weil Sie gesagt haben keine Lügen mehr. Markus standoff unter Jingsam Fenster. Helena, double quotes, Sie müssen nicht, ich wollte nur ehrlich sein. Markus drehte sich zu ihr. Darf ich Ihnen auch angestehen machen? Sie nicht stumm, ich habe mich auch in sie schon an dem Tag am Pool, als mit Luca gespielt haben, als sie gelacht haben, als hätten sie es ja nicht getan, macht ein Pause, aber ich hatte Angst, es zu sagen Angst, wover, Angst, dass es wieder nur ein Test sein könnte, Angst, dass eine Frau wie sie nämlich einen Mann wie mich wirklich lieben kann, Angst, dass ich nicht gut genug bin. Helena, standoff unter Jingzu. Markus Weber, Sie sind der beste Mann, den ich kenn. Sie haben mir beigebracht, wieder zu wird. Sie haben mir gesagt, dass es noch gut auf der Welt gibt, und Sie haben mir das große Geschenk gemacht. Das man einem Menschen machen kann. Sie haben mir geholfen, wieder zu fühlen. Als Sie sich küsst, spürt Markus, dass dies der Beginn von etwas Nummer, nicht nur für Sie beide, sondern auch für Luca, der endlich wieder ein vollständige Familie haben wird.
Dacht Markus, Rende Helena, in den Armen Hill. Für ein einziger Moment der gut zu Wanderungen die man sich nie hat träumen lassen. Manchmal rettet man nicht nur Gemmen auf Durst Rage, manchmal rettet man dazu sein eigenes Leben. Ein Jahr später erritteten Markus und Helena in einer kleinen Zeremonie in Garten ihres Hauses. Luca führte Helena zum Altar stolz wie ein kleiner König und ls der Pharisee zum Mann und Frau, wassten alle anwesenden, dass sie sich von etwas außergewöhnlich Guten waren, eine Liebe, die aus ihrem AKT der gut entstanden war, und zwei Gebrechen Herzengehalt, HATTE.WENN Euclides, Geschichte beriert hat, tilt CMIT Menschen, die Orch, deren Glauben, das gut, belohnt wird, und denkt deren manchmal, ist die Person, der ihr Hut helft die Jonage die Jür, le bon für, immer wundert, die Wahrheit, findet immer einen Weg an, die Oberfläche, zu kommen, und wenn sie das tat, kann sie els Verndor nicht nur unser Leben sondern auch unser Haus.